Dobro večer svima, dobrodošli na večerašnji razgovor sa Guglielmom Polijem, kodirektorom tima Rekonekcije. Good evening, everyone. Welcome to this evening's discussion with Guglielmo Poli, Director of Rekonektive. Hello everyone. Još isto tako pozdravljam Anđelu, našu prevoditeljicu, koja će nam pomoći u večerašnjem razgovoru. Puno hvala. Svemir also said hi to me and I will be translating for you tonight. And thank you. Prije nego što počnemo, ako netko od vas ima nekakvo pitanje koje bi htio postaviti Guglielmu, molim vas da to napišete u chatu, pa ako će biti vremena, onda ćemo postaviti ta pitanja. So before we start, if any of you have any questions for Guglielmo, please write it in our chat section and we will answer them if we will have enough time to do so. Guglielmo, hvala ti puno na tvojem vremenu koje si danas za nas predvidio. Za početak ja bih te pitao, ti si po zanimanju odvjetnik. Kakav je bio tvoj put od odvjetnika do učitelja rekonektivnog isciljivanja? So Guglielmo, thank you very much for the time you are giving us. And for start, I would like to ask you, you were an attorney. What was your road to reconnective healing as a person who started as an attorney? Yes, so first, thank you, Angela, for being here and translating me again. Thank you. So yes, unfortunately or luckily, because in life you never know what is good and what is wrong for you, I was an attorney, yes. Dakle, na sreću ili nesreću, nikad ne znate što je dobro za vas, da, bio sam odvjetnik. And I never liked this life, honestly. I iskreno nikad nisam volio taj život. Since the first day of university, I disliked it. Nije mi se to sviđalo od prvog dana fakulteta. But I'm coming from a family of lawyers in Italy. Ali dolazim iz odvjetničke obitelji iz Italije. So my father was a lawyer. Dakle, moj otac je bio odvjetnik. My mother is a lawyer. Moja majka je odvjetnica. And in Italy is more mathematic that 2 plus 2 is 4 that you must do the lawyer if your parents are lawyers. I u Italiji to je kao matematika, 2 plus 2 je 4, dakle ako su vam roditelji odvjetnici, onda ćete i vi biti isto. So at the age of 18, I was introduced to this beautiful subject. Sorry, you said it at which age? U nekim godinama sam upoznat sa ovom prekrasnom temom. And the second day of the university, I come back to my house, and I told to my mom, I don't like it. Dakle, drugi dan fakulteta došao sam doma i rekao sam svojoj majci, meni se ovo ne sviđa. And my mom asked me, what do you want to do? I moja mama me pitala, dobro, što onda želiš raditi? I want to do philosophy or medicine. Želim se baviti filozofijom ili medicinom. Now, excluding medicine because it was very complicated and I had to lose 1 year. Pa sad, isključujući medicinu koja je vrlo komplicirana i trebao sam svašta izgubiti. I had to change to philosophy, but philosophy was not granting a good job in Italy at that time. Dakle, budući da bih na medicini isto tako izgubio godinu, odlučio sam se za filozofiju, ali naći posao sa filozofskim fakultetom baš nije bila neka velika mogućnost u Italiji u to doba. So I continued to do, law. I onda sam se nastavio baviti pravom. Because of that I lose my hair. I zato sam izgubio kosu. Too much study, too much stress. Previše učenja, previše stresa. And honestly, I was having good results at the university. I iskreno imao sam dobre ocjene na fakultetu. But with a huge difficulty because it was not what my soul is designed to do in this life.
ali sa velikim poteškoćama, jer to nije za što je moja duša stvorena da radi u ovom životu. And I finished it. I završio sam pravo. And I started to do the University of Psychology. I onda sam krenuo na fakultet psihologiju. Why? Because in between I had a few months before my final exam, I did my personal reconnection. Zašto? Zato što sam nekoliko mjeseci prije svog diplomskog ispita napravio svoju osobnu rekonekciju. So this personal reconnection that I did honestly, just because I wanted to try something to be useful for my little brother. I iskreno, ta osobna rekonekcija koju sam napravio samo zato da bih bio koristan svom mlađem bratu. So I was like, you know, the tester of the personal reconnection. Tako da sam ja na neki način bio osoba koja je testirala osobnu rekonekciju. It was not explained to me so well from my practitioner. Moj praktičar mi je nije baš posebno dobro objasnio. She didn't tell me that, yes, it's a real life changer experience. Nije mi rekla da je to iskustvo koje mijenja život. So my energy, my consciousness about what I am in truth was changing in this period. Tako da se u ovom razdoblju moja svijest o tome što se događa mijenjala. So I finished the lawyer university and started the psychology. I tako sam završio pravni fakultet i započeo psihologiju. But also the psychology was not exactly what I wanted. Ali ni psihologija nije bila baš ono što sam htio. So I started a master in HR management. Pa sam krenuo na master iz ljudskih resursa, menadžmenta ljudskih resursa. And in between, I found the time to go to Bogota to do my training program to be a mentor. A između svega toga sam našao i vremena otići u Bogotu na trening program da postane mentor. Because was really growing in myself the desire to be useful for the others, but have also it like a job. Ali ono što je u meni raslo cijelo to vrijeme je bila strast da budem od koristi drugima, ali isto i u smislu toga kao posla. So in 24 hours, I decided to pick one flight to Bogota. I was writing to Pat, our coordinator of the time, and I told, I'm in. I u roku 24 sata odabrao sam let za Bogotu, javio sam se našem tadašnjem koordinatoru i rekao sudjelujem. And this is very typical of the reconnected people, honestly. I ovo je tipična stvar koju rade ljudi koji imaju veze sa rekonekcijom. Take fast and good decisions. Donose odluke brzo i donose dobre odluke. So I was in this plane, I arrived, I did my mentor program, and I come back to my regular job. I otišao sam tim avionom, napravio sam program za mentora i vratio sam se svom redovnom poslu. Meanwhile, the personal reconnection was working on me. Za to vrijeme osobna rekonekcija je radila na meni. And I was starting really to attract what is really good for my life. I ja sam počeo privlačiti stvari koje su bile uistinu dobre za moj život. So after a very cool project that I did for the industry that I was working like a human resource manager junior. I nakon jednog vrlo cool projekta koji sam radio u svojoj industriji kao mlađi HR manager. They gave me a good money. Dali su mi dobru plaću, dobar novac. And they fired me. I dali su mi otkaz. And in that moment, I was like, I did such a good job and they are firing me. I u tom trenutku sam se zapitao, napravio sam tako dobar posao, a oni su mi dali otkaz. And they are still using my system of 12 years ago in the industry. I u toj industriji još uvijek koriste moj sustav koji sam napravio prije 12 godina. But because I was so good, you know,
they don't need me anymore, so they fired me. Ali zato što sam bio tako dobar, više me ne trebaju i jednostavno su mi dali otkaz. This is how market of the job is working in Italy. Ovako funkcionira tržište radne snage u Italiji. So, yes, I was a lawyer, I was an HR manager, but I was fired, so I was nothing. Dakle, da, bio sam pravnik, bio sam HR manager, ali nisam bio ništa, dobio sam otkaz. So, honestly, I had my website, Rekonektive Healing website, and I started to think to myself, so how much sessions that I have to do in a week to maintain this house, because I was alone in my house. I imao sam svoju web stranicu rekonektivnog iscjeljivanja i počeo sam razmišljati koliko sesija rekonektivnog iscjeljivanja trebam napraviti tjedno da bih mogao zadržati svoju kuću, jer sam u tom trenutku unemljivao kuću. I got this number. Došao sam do broja. And I said, but in this moment, really impossible. So it's not advised, this website, and I don't know how to do. I u tom trenutku sam shvatio da to nije moguće. Postoji ta web stranica, ali ona nije nigdje oglašavana i nemam pojma kako to napraviti. But because my personal reconnection was working more and more, because it's like fractal, the efficiency of the personal reconnection, people started suddenly to call me and asking me reconnective healing and personal reconnections. Ali budući da je osobna rekonekcija radila na meni, ona se širi eksponencijalno, ljudi su mi se počeli javljati i tražiti da im napravim osobne rekonekcije. So I started to do it every day. I počeo sam to raditi svaki dan. And I seen that I had good results with the clients. Vidio sam da imam dobre rezultate sa klijentima. The frequencies were gifting to these people a lot of interesting results. Frekvencije su tim ljudima davale puno zanimljivih rezultata. And I was also having, a sustainable model to live. I ja sam dobio jedan održivi model s kojim sam mogao živjeti. And one day a lady called me by Turin, another city of Italy. I jednog dana me jedna žena pozvala pokraj Torina, još jednog grada u Italiji. And she said, hey, I have a holistic center here, but we don't have a reconnective healing. Do you want to collaborate with me? I rekla da ima holistički centar, ali da ne nude rekonektivno iscjeljivanje. Želite li možda surađivati s nama? I said, why not? Rekao sam, zašto ne? So I started to move myself in the country. I počeo sam putovati kroz zemlju. And to make it shorter, I started to move around the country doing reconnective healing sessions and doing presentations of reconnective healing. I da skratim priču, počeo sam ići po Italiji radeći sesije rekonektivnog iscjeljivanja i prezentacije rekonektivnog iscjeljivanja. So I was really a magnet for my very good things for my life. I postao sam magnet za jako dobre stvari u mom životu. And this just because of the personal reconnection. I sve to samo zbog osobne rekonekcije. Then I started, to travel with Eric and Svemir around the world and doing the training programs around the world. Onda sam počeo putovati svijetom sa Erikom i Svemirom, radeći programe širom svijeta. Then I started to do the level 3. Onda sam krenuo sa nivom 3. Then I started to do the morning part during the international training program with Eric. Onda sam počeo raditi jutarnji dio međunarodnog programa treninga sa Erikom. And now I am the co-director of the Reconnection and the director of the Rekonektive Academy Italia, the Rekonektive Academy International, that is the company that is hosting all the training programs of the world, excluding USA and Canada. I sad sam kodirektor Rekonekcije i direktor međunarodnog dijela Rekonekcije koji pokriva u stvari cijeli svijet osim Kanade i SAD, ako se ne varam.
So if you're asking me, did you decide to change your life? I ako ćete me pitati jesi li ti odlučio promijeniti život? I didn't decide actually. Nisam to odlučio. I just restart to attract what was very fitting for my life. Samo sam počeo privlačiti one stvari koje su bile prikladne za moj život. And this is the effect of the personal reconnection of myself. I ovo su činjenice osobne rekonekcije koje su se dogodile meni. So if you see your path to go to the joy, Ako vidite svoj put prema sreći, to the abundance and to everything is good for you, prema obilju i svemu što je dobro za vas, is starting before in the consciousness of yourself. počinje u vašoj svijesti. So more you are conscious of who you are in truth, Što ste svjesni onoga tko ste vi stvarno, and again, this is one of the gifts of reconnective healing and personal reconnection, i ovo je jedna od darova osobne rekonekcije, more your path will be easier and easier to go actually in this portion of the universe that is just your portion of the universe. vas put će biti to lakši do tog vašeg osobnog dijela svemira. And Svemir here, it's an important part of it because we worked a lot together. I svemir koji je večeras ovdje s nama je vrlo važan dio toga jer radimo zajedno. And is one of the most valuable people that they are helping me in this huge project of the International Academy. I jedan je od najvrijednijih dijelova naše internacionalne međunarodne akademije. So you are not only attracting the good things for yourself, but also the good people for yourself that can make increase your products. Tako da ne privlačite se samo dobre stvari, već i dobre ljude koji vam mogu pomoći u vašem osobnom projektu. And this is the story. How I've not decided anything, but I was returning to myself, and this was just enough to start to attract what is really, really beautiful for my life. I ovo je priča kako ja nisam ništa odlučio, već sam samo počeo privlačiti stvari koje su stvarno najbolje za mene i za moj život. I hope I answered to the question. Nadam se da sam odgovorio na tvoje pitanje. Super si odgovorio na ovo pitanje, hvala ti. Moje sljedeće pitanje bi bilo u rekonektivnom iscjeljivanju ne koristimo procedure, postupke i rituale. So thank you, this was a great answer. My next one would be in reconnection. We do not use rituals, processes or, sorry, the last procedures. Mi ne radimo iscjeljivanje, mi jesmo iscjeljivanje. We do not do the healing, we are the healing. Budući da u našem društvu taj koncept je pomalo stran, since this is a concept which is slightly strange in the society we live in, jer smo više smo usmjereni na to da moramo nešto činiti. Because we are more used to having to do something actively. Koji je to način kako taj fundamentalni princip rekonektivnog iscjeljivanja približiti nekom ko se po prvi put susreće s rekonektivnim iscjeljivanjem? So what is the way how to explain this fundamental principle of reconnective healing to somebody who is encountering it for the first time? So for first, Svemir, you are absolutely right. It's a difficult concept. Za početak, Svemire, potpuno si u pravu, to je težak koncept za objasniti. It's difficult because it's hurting the ego of the people. Težak je zato jer povrijeđuje ljudski ego. I mentioned before that I started to be interested in energetic healing things because of my little brother. Već sam spomenuo da sam postao zainteresiran za energetske iscijeliteljske metode zbog mog mlađeg brata.
So I wanted to heal him. Htio sam ga iscijeliti. So I started to study every kind of energetic modalities, ritual, procedure, etc., etc. I započeo sam sa proučavanjem svih energetskih procedura, modaliteta, načina koje postoje. But nothing was working with him. Ali ništa nije funkcioniralo na njemu. And I discovered during my training program with Eric. I tijekom mog treninga sa Erikom sam otkrio that it was because da je to bilo zato in this world sometimes fear and ego are very in confusion with the love. U ovom svijetu strah i ego su nekada u vrlo velikom nesrazmjeru sa zakonima. So I wanted to be the healer of my brother. Ja sam htio biti onaj koji će iscijeliti svog brata. I wanted to be recognized like the genius of the family. Ja sam htio da se mene prizna kao genija u familiji. I wanted to be the one special. Ja sam htio biti onaj koji je poseban. I wanted. Ja sam htio. But what is happening to your energy when you are putting all this ego in the process? Ali što se događa s vašom energijom kad uključite sav taj ego? Actually is not the good way to do something energetically. To nije dobar način da radite nešto na energetskom nivou. For this reason, I loved rekonektiv healing. I to je razlog zašto volim rekonektivno iscijeljivanje. First, because worked very well with my brother. Kao prvo jer je imalo odličan učinak na mog brata. Second, because made discover to me a part of me that is much more than my ego. A kao drugo, zato jer mi je pomoglo da otkrijem dio sebe koji je puno više od mog ega. The understanding that you are already enough. Saznanje, shvaćanje da ste već dovoljno. The understanding that you are already perfect. Shvaćanje da ste već savršeni. The understanding of that you have to simply be the healing, not do the healing. And now we are going to explain this concept. Shvaćanje da vi trebate biti iscijeljenje, a ne raditi iscijeljenje. Sad ćemo krenuti na objašnjenje koncepta. So it's true, rekonektiv healing is not a technique, is not a ritual. Istina je da rekonektivno iscijeljivanje nije tehnika. So what is it? Pa što je onda? Is consciousness. To je svijest. You are the observer and the receiver of rekonektiv healing, meanwhile you are facilitating it. Vi ste promatrač i primatelj rekonektivnog iscijeljivanja u istom trenutku u kojem ga omogućavate. When you see the practitioner of rekonektiv healing moving the hands, kad vidite praktičara kako pokreće ruke, he is not sending like Iron Man. Ne šalje nekakve zrake kao Iron Man. He is receiving, observing, listening with the hands like two big ears. On prima, promatra, sluša sa svojim rukama kao sa ušima. Like in these beautiful days of spring. Kao u ovim prekrasnim proljetnim danima. That meanwhile you are driving, you are putting your hand outside of the windows car. Kao kad vozite i onda stavite ruku van prozora. And you feel this wind, this breeze under your hand. I ispod ruke osjećate vjetar, povjetarac kako prolazi. And your mind is concentrated to drive, of course. I naravno vaš um je koncentriran na vožnju. But you are feeling and enjoying and playing with the air. Ali osjećate, uživate u zraku, igrate se s njim. And how do you feel in that moment? I kako se osjećate u tom trenutku? I'm sure that just thinking about it made you a little more happy, a little more joyful, a little more relaxed. Siguran sam da je već samo
pomišljanje na to da vas čini bar malo sretnim, malo veselim. So what is happening if you are adding something to this joy, to this perfection, to this observation? I što ako toj sreći, tom veselju, tom viđenju stvari dodate još nešto? Actually, you are not in truth adding something. U stvarnosti ne dodajete ništa, but you are taking out something. ali primate nešto, uzimate nešto van. Yes, you're reducing. Smanjujete, oduzimate. Why? Zašto? Imagine that you have to do an important healing to a person that you love, like I had to do. Zamislite da trebate napraviti važno iscjeljenje na osobi koju volite, kao što sam recimo trebao ja. What is happening if before the session fear is coming to you? Što se događa ako prije sesije u vas uđe strah? And self-confidence is dropping down. I vaše samopouzdanje padne. You will think I'm not enough to do the healing to this important person of my life. Pomislit ćete, nisam dovoljno da napravim ovo važno iscjeljenje toj osobi koju volim. So maybe you want to return enough to put inside the session, for example, some crystals or some rituals, or calling special beings from the heaven or from other planets, or what you think is good for you. I možda ćete poželjeti napraviti nešto, dodati nešto da se ojačate nekakvim kristalima, ritualima, prizivanjem nekih bića iz drugih sfera. So where is your consciousness? I gdje je vaša svijest? In the love or in the fear? U ljubavi ili u strahu? It will be in the fear. Biti će u strahu. The fear that your healing maybe not work. U strahu da vaše iscjeljenje možda neće imati učinka. And listen, if there is one incredible, beautiful law of the universe, is that the universe is always telling to you yes. I ako u svemiru postoji jedno prekrasno, točno pravilo, to je da vam svemir uvijek govori da. So if you don't feel enough, pa ako se ne osjećate kao da ste vi dovoljni, you will be not enough. I nećete biti dovoljni. Even if you are full of medallions and rings with these, symbols, and you are using all the techniques that you know, and you are calling all the protection beings, etc., etc. Čak i ako se nakrcate svim medaljonima, prstenjem sa čudesnim stvarima, izvedete sve rituale i prizovete sva bića. This is exactly why me and Svemir, we are doing the training programs together for you. Ovo je razlog zašto zajedno radimo programe treninge za vas. So train you to observe the other. Treniramo vas da promatrate. In this beautiful way that rekonektive healing is teaching to us. Na ovaj prekrasan način na koji nas rekonektivno iscijeljivanje podučava. That is freedom, that is love, that is without fear. Koje je sloboda, ljubav, bez straha. And in this physical, mental, energetical, and conscious situation, behavior. I u tom fizičkom, mentalnom, energetskom stanju. What Stanford University was telling to us. Ono što nam je rekao Stanford sveučilište. It's appearing, is manifesting a field of negative entropy. Pojavljuje se polje negativne entropije. What is entropy? Što je entropija? Entropy is, well, I'm explaining it easy. The normal law of the universe
that is telling that everything from the order is falling apart to chaos. Objasnit ću ovo kao normalan zakon svemira. Ukratko, sve što je u nekakvom stanju reda upada u stanje kaosa. And everyone is experimenting it in our life. I svi u našim životima eksperimentiraju s tim. At the age of 18, I have all my hair. Now I have not, that I have 36. So from order to chaos. Sa 18 godina imao sam svu kosu, sad sa 36 i više nemam, dakle od reda do kaosa. And this is very visible, I'm telling the truth. I to je vrlo jasno i vidljivo, govorim vam istinu. But what is providing reconnective healing is the negative entropy. So in the scientific word is the opposite. Ono što rekonektivno isciljivanje pruža je negativna entropija, dakle upravo obrnuto od ovoga. So from the disorder, from the chaos, you are returning to your personal order. Dakle, iz nereda, iz kaosa vraćate se u vaš vlastiti red. And you don't need anything to add to the perfection. I ne trebate ništa dodati savršenstvu. You don't have anything to add to the infinite. Ne trebate ništa dodavati beskraju. Can you add something to the infinite? Možete li nešto dodati beskraju? Mathematical and scientifical impossible. Matematički i znanstveno nemoguće. Because it's infinite. Jer je beskrajno. So don't try to add something manifesting to the universe that you are not enough. I zato nemojte pokušati nešto dodati svemiru koji manifestira da vi niste dovoljni. And you will see that the person in the new balance that the reconnective healing experience provided to him will start to attract what is real good for him or her. I vidjet ćete da osoba koja je u novom balansu, to je ono što mu pruža rekonektivno isciljivanje, će privlačiti stvari koje su dobre za nju ili njega. So I like very much philosophy, like I think you understood already. Kao što ste vjerojatno već i shvatili, ja jako volim filozofiju. And this is part of, it's the core of the philosophy of reconnective healing. I ovo je suština rekonektivnog isciljivanja. And in the experience of the training program, especially the one that I'm doing with Svemir in Zagreb, you will experience this perfection. I u iskustvu trening programa koji ću voditi sa Svemirom u Zagrebu, ovo ćete i iskusiti. And you will be not anymore the same. I nećete više biti isti. I'm telling you before. To vas upozoravam unaprijed. In the best way possible, in the best way possible for your soul. That is the most important part of you. Na najbolji mogući način, na najbolji način za vašu dušu, koja je najbitniji dio vas. I think it's enough for this question. Mislim da je to dovoljno za ovo pitanje. Hvala, Guglielmo, ukrao si mi sljedeće pitanje. Guglielmo, you stole my next question. Really? Te upravo htio pitati što mogu očekivati polaznici na seminaru One Experience, a već si spomenuo Williama Tillera i njegovo istraživanje koje u biti kaže da će već taj prostor u dvorani u kojoj ćemo biti na neki način biti tako pripremljen da nam pomogne da sa lakoćom savladamo iskustvo povezivanja sa frekvencijama. So I wanted to ask you what people who had no experience with reconnective healing are going to feel during the One Experience training. And you already mentioned William Tiller, who said that even the space where people will be present will prepare them for this experience of reconnective frequencies. Yes, so it's a very interesting and beautiful experience that William Tiller, professor of Stanford, University,
was doing during the US programs that we did. Da, ovo je jedno vrlo zanimljivo istraživanje koje je profesor na Stanfordu William Tiller provodio na jednom od ovakvih programa. And this is something very, very special. I to je nešto vrlo posebno. He built a machine Napravio je stroj that was measuring the fields, the energetic fields in a determined space. koji mjeri energetska polja u određenom prostoru. So he was preparing some days before the training program this machine because he wanted honestly to do the proof before without people inside the room. Dakle, nekoliko dana prije programa je testirao taj stroj jer je htio provjeriti rezultate bez ljudi u tom prostoru. And he observed that even before the event starting, I primijetio da čak i prije nego što je događaj započeo, this free energy ova slobodna energija was increasing inside the room. je rasla unutar sobe. So some consciousness was preparing our room. Dakle, neka svijest je pripremala našu sobu. Because these frequencies is out of time. Jer ove frekvencije su izvan vremena. So it was increasing, and he measured it, all of that. One su rasle i on ih je mjerio. For all the days. Sve dane. And the results are inside the book Science Confirms Rekonektive Healing. I rezultati su u knjizi Znanost potvrđuje rekonektivno iscjeljivanje. That you can buy on Amazon if you're interested. Koju, ako vas zanima, možete kupiti na Amazonu. And the most interesting thing I najzanimljivija stvar is the part in which he recognized that inside the room during the program there is so much energy je da je tijekom programa prepoznao da u sobi ima toliko energije like if there are 300 Celsius inside the room. Kao da je temperatura u sobi 300 Celzijusa. Of course, we're not 300 or I will be a little more burned than this. Naravno, temperatura nije 300 Celzijusa, inače bi bio malo više opečen nego što jesam. But so high, this energy, like if there were 300 Celsius. Ali energija je bila toliko visoka da je bila ekvivalent 300 stupnjeva Celzijusa. Being all together in this bubble of energy during the program, time što ste svi zajedno u ovom mjehuru energije tijekom programa, is accelerating so much our learning process about energy. To strašno ubrzava proces učenja o energiji. So this is the reason why we want you doing this live experience. I to je razlog zašto želimo da iskusite ovo uživo. Because it's just the best way to learn rekonektive healing. Jer to je najbolji način da naučite rekonektivno isciljivanje. And also you are changing inside this field of a negative entropy that is building a new you for you. I isto tako vi se mijenjate unutar ovog polja negativne entropije. And maybe it's not the new you. I možda to nećete biti novi vi. But it's the original you. Ali nego originalni vi. And for somebody maybe it's new because you never listened to yourself. Nekima od vas to će možda biti novo kao novi vi jer se nikad niste poslušali. So my wish is really to have this interaction with all of you soon. I moja želja je da imamo ovu interakciju sa svima vama vrlo brzo. The world in this moment needs people like us. U ovom trenutku svijet treba ljude poput nas. It's also a responsibility that we have with our consciousness. To je i odgovornost koju imamo prema svojoj svijesti.
we can't leave the things just going in this way. Ne možemo pustiti stvari da idu kako su krenule. Heal the others, heal yourself. Iscijelite druge, iscijelite sebe. Every time that you are doing, but you're not doing, that you are facilitating reconnective healing for the others, you are doing for yourself. Svaki put kad radite, u stvari ne radite, nego omogućavate rekonektivno iscijeljivanje, vi iscijeljujete i sami sebe. Today I did 5 reconnections, second part. Danas sam napravio 5 rekonekcija, drugi dio. And after here I have a speech in the Reconnective Life community. I nakon ovoga imam govor pred zajednicom rekonekcije. And after that I have to speak with the tax accountant of Colombia for the training programs of Colombia. I nakon toga moram razgovarati sa poreznim savjetnikom u Kolumbiji za trening program u Kolumbiji. And tomorrow in the morning at 6 a.m. again I'm starting to do my job. A sutra u 6 ujutro počinjem ponovo raditi svoj posao. I did 3 hours driving yesterday and today. I jučer i danas sam vozio po 3 sata. How can I do? Kako to sve mogu raditi? Because I'm full of joy to be really part of this big family. And I would like also that you be part of us. Jer sam pun sreće, jer sam dio ove divne obitelji i volio bih da i vi postanete naš dio. Zvemir. Guglielmo, da li još uvijek imaš šta vremena ili već polako moraš ići na sljedeći webinar? Guillermo, do you still have some time or do you have to leave for your next webinar? I have 5 minutes. 5 minuta. Ok, onda evo za kraj bi te pitao, sudionici seminara One Experience odmah nakon tog seminara mogu produžiti svoje istraživanje frekvencija rekonektivnog isciljivanja i na seminaru Evolucija, osobna rekonekcija. Participants of the training program can right afterwards continue with the evolution seminar. Moje pitanje tebi je kako vidiš važnost osobne rekonekcije u nečijem životnom putu? My question is, how do you rate the importance of personal reconnection in somebody's personal life path? Već sam pričao o tome, ali ako možeš još malo. You did mention this, you talked about the topic before, but could you say something more about this? It's very important. It's very important because you already listened to my story, so it's absolutely important. Vrlo je važno, već ste čuli, slušali ste moju priču, ali vrlo je važno. It's also important to learn how to facilitate it. Važno je i naučiti kako omogućiti. Because the two things, reconnective healing and the reconnection, jer rekonektivno isciljivanje i rekonekcija, they are not separated. Oni nisu odvojene stvari. Obviously. But they are compenetrating each other. Ali međusobno zadiru jedno od drugo. So if you are thinking about reconnective healing, it's more about balance. Ako mislite o rekonektivnom isciljivanju više kao balansu. But the personal reconnection is about evolution. Ali osobna rekonekcija je više stvar evolucije. So I'm sure that you want to provide to the others everything is useful for them. Siguran sam da drugima želite pružiti sve što im može biti korisno. And also is giving you another kind of perspective also about reconnective healing. A vama daje još jednu perspektivu rekonektivnog isciljivanja. You know, here in reconnective healing and the reconnection, there are not 2000 of levels. You have to return 9000 of times, etc. U rekonekciji, rekonektivnom isciljivanju nemamo 2000 nivoa, ne morate se vratiti 9000 puta. We structured the programs to be easy to learn, fast, super effective in 4 days in total. So you will learn a lot.
Mi smo strukturirali program tako da bude jednostavan za naučiti, da brzo djeluje i da bude super efikasan. Ukupno imate 4 dana u kojoj ćete naučiti jako puno toga. So the third level is real completing your consciousness about it. Treći stupanj je dovršavanje, zaokruživanje vaše svijesti o tome. And also is making you having these beautiful experiences with your clients like I had and all of reconnected people I think really had. I omogućava vam prekrasno iskustvo sa vašim klijentima kao kakva imam i ja i kakva vjerujem imaju svi u rekonekciji. So to me, honestly, at the beginning, I was preferring, facilitate reconnections than reconnective healing. Iskreno, ja sam u početku više volio omogućavati rekonekcije nego rekonektivno isciljivanje. Then, of course, I fall in love with the two. I onda sam se zaljubio i ovo drugo. And you are very lucky, honestly, that in your area you have Svemir like teacher that is a super teacher. So you're super lucky. Vi imate veliku sreću što u svom području imate fantastičnog učitelja kao što je Svemir i uživat ćete u tome. Guglielmo, hvala ti puno. Ja pretpostavljam da sad moraš polako ići na drugi webinar. Pozdravi ekipu tamo. Guillermo, thank you very much. I suppose you have to leave for another webinar and please say hi to the team there. Okay, I will have just one espresso and then I continue. Drmnuću jedan espresso i nastavljam. Hvala ti lijepo još jedanput i nadam se da se uskoro vidimo, dakle, 29. i 30. Svibnja u Zagrebu. Thank you once again, and I hope we'll see you soon on 29th and 30th of May in Zagreb. I will be there, so I hope also all of you. Great. Ja ću biti tamo, nadam se ćete biti i svi vi. Ciao. Ciao Svemir and ciao Croatia. Thank you very much for being here with me. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bog Svemire, Bog Hrvatska, hvala što ste bili ovdje sa mnom. Hvala svima što ste bili danas na našem kolu. Kol je bio malo kraći zato što evo Guglielmo ima sljedeći webinar koji počinje ubrzo. Ja bih vas sve podsjetio dakle, da imamo seminar, održavamo 29. i 30. Svibnja u hotelu Destiny u Zagrebu. Isto tako održavamo odmah u ponedjeljak i utorak, dakle 31. i 1. i seminar osobne rekonekcije. Za sve vas koji ste novi u rekonektivnom iscjeljivanju, pozivam vas da prođete kroz iskustvo sesije rekonektivnog iscjeljivanja. Možete otići na stranicu izri.eu. To je stranica na kojoj su izlistani svi praktičari rekonektivnog iscjeljivanja koji su članovi instituta i tamo možete naći nekog koji je blizu vas ili ne mora biti blizu vas. I tako da evo, pozivam vas da podsjetite stranicu izri.hr. Pozivam vas isto tako da nas pratite na Facebooku, na stranici Institut za rekonektivno iscjeljivanje, gdje svakodnevno imamo razne intervjue. Najbolje na Facebook stranici instituta kad će sljedeći webinar ponovo biti, pa se ponovo družimo. Hvala vam svima, ugodnu večer i doviđenja. Bog. Hvala, čao. Doviđenja svima. Pozdrav. Hvala ti puno na prevođenju. Hvala vama.